আচ্ছা, এবারে now we will look at a plasmid antibiotic resistance. So the plasmid we will consider is RP4 plasmid. ঠিক আছে, এবারে let us draw this RP4 plasmid. এই RP4 প্লাজমিডেতে it has got this is ampicillin resistance. Then you have আরেকটা অ্যান্টিবায়োটিক resistance. Tetracycline resistance. And you have one more. Apart from other things, you have got one more. এটা হচ্ছে kanamycin resistance. ঠিক আছে, it is transformed in E. coli. এবারে এগুলো হচ্ছে E. coli সেল, একটা অদ্ভুত ভাবে আমি আঁকছি, যেগুলোতে প্লাস these are E. coli which have been transformed with RP4 plasmid. These have been transformed and these are not transformed. এবারে now you are growing them in two media, two types of media needed. First plug, এরকম করে কটন প্লাগ দেওয়া থাকে, কনিক্যাল প্লাগ, একটা মিডিয়া, this is also media. This media has got say plus tetracycline. ঠিক আছে, প্লাস অ্যান্ট প্লাস ক্যানামাইসিন বা যে কোনো একটা অ্যান্টিবায়োটিক, all three or one. All three or one antibiotic দিচ্ছে, and this no antibiotic. This has got no antibiotic. এখানে all types of cells will grow. All types of cells will grow. সব রকম, both untransformed and transformed cells will grow.
and transformed will. Cells will grow. ঠিক আছে? Both. But here বাকিরা সব মরে যাবে। All are transformed cells. So from this method you can actually distinguish between transformed and untransformed cells. ठीक है? You can know which cells are, so you will have only transformed cells. You will have only transformed cells. So এটাকে বলা হয় অ্যান্টিবায়োটিক সিলেকশন। আর এই যে টেট্রাসাইক্লিন রেজিস্ট্যান্স, অ্যাম্পিসিলিন রেজিস্ট্যান্স, কানামাইসিন রেজিস্ট্যান্স, these are selectable markers. So far clear? Okay. Now the next thing is একটা representative plasmid ওদের sizes কিরকম হয়? What are the sizes of plasmid? Sizes of plasmid. এবারে প্লাজমিডের নাম লিখছি। Name of plasmid, ঠিক আছে? Nucleotide length, base pair rate, বা এটা আমি বলবো কেবি, কিলো বেসেস, হাজার, 1 মানে 1000 বেস পেয়ার। মলিকুলার মাস, আর পরেরটা হচ্ছে অর্গানিজম নেম। তাহলে ফার্স্ট প্লাজমিড, নাম করা প্লাজমিড PUC8, 2.1 kb, মানে 2100, 2.1 kb, molecular mass 1.8 Dalton, kilodalton। ঠিক আছে? মেগা ডালটন, কিলোর বাপ। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে অর্গানিজমের ইকোলাই। নেক্সট প্লাজমিড, যেটা ন্যাচারালি অকারিং প্লাজমিড, দ্যাট ইজ কল E1। এর সাইজ 6.4 kb, এটা হচ্ছে 4.2 MDA। অর্গানিজম ইকোলাই, ইকোলাই। নেক্সট যেটা দেখলাম RP4, ওই 3টে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স আছে ওর। RP4, ইট ইজ 5.4, মানে 5400, 5.4, 36 MDA। Organisms, Pseudomonas and others.
সবেতেই গ্রো করে এটা, ব্যাকটেরিয়া, মোস্ট অফ দ্য ব্যাকটেরিয়াতে গ্রো করে। একটা রয়েছে এস প্লাজমিড, ফার্টিলিটি প্লাজমিড বলে অনেকে। ইট ইজ নাইন পয়েন্ট ফোর, ঠিক আছে। এই দুটোই মনে রেখো, রিমেম্বার দিস টু, বেশি সব করতে হবে না, ঠিক আছে, অত টু মাচ হয়ে যাবে, জাস্ট ওভারভিউ, ঠিক আছে, এই দুটোই মনে রাখো। এবারে these are all artificial plasmid, হ্যাঁ, this is a artificial plasmid। এবারে সব ন্যাচারাল প্লাজমিড কি কি রয়েছে, this is a natural plasmid। Artificial plasmid have been constructed हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ, आ जाइए। So this is has been constructed through genetic engineering। And natural plasmid occur naturally। ঠিক আছে, পিইউসি ইউজ করে, পিইউসি, পিবিআর, পিইউসি 18 আছে, এটা পিইউসি 8, অনেক পিইউসি আছে। এরপরে we will be talking about multiple cloning sites। এবারে we will go to multiple cloning site, MCS, it means it's a multiple cloning site। Last day we had heard about multiple cloning sites being a very important part of a plasmid, apart from antibiotic resistance and origin of replication। So it is a synthetic DNA segment segment that has clusters of unique restriction sites। Clusters of
unique restriction enzyme site. Unique means one, only one site. In that, if the restriction enzyme site is EcoR1, then there is only one EcoR1 site there. প্লাজমিডে অন্য জায়গায় আর নেই কিন্তু, ঠিক আছে? So basically 60 to 84 base pairs হয়, around 60 to 80 base pairs. Let us look at the PUC1. PUC8 plasmid. PUC8 plasmid. If you see PUC, it is 2750 base pair. Circular plasmid, goal. Here is the OE. এখানে একটা another site is there, we will talk later. This is LAC-Z, LAC-Z. Because of this presence of LAC-Z, when you give a substrate known as X-gal, lactose converts it into a blue colored substance. So, if your bacteria, if it is blue color on providing a substrate, you will know that these cells have been transformed. কলোনিটা ব্লু হয়, ব্যাকটেরিয়া প্লেটে এগুলো ট্রান্সফর্ম করে স্প্রেড করে দেওয়া হয়, so the colony becomes blue in color. So you know that there is LAC-Z. This enzyme converts X-gal into a blue colored substrate. If the plasmid has been transformed, if it has not been transformed, then there is white colony. But there are even sometimes in some vectors you have the NCS clone over here. So in a plate, all the blue colonies, they are transformed but they are not cloned. মানে হোয়াইট কলোনি মানে যে সবসময় যে ট্রান্সফর্ম হয়নি তা নয়, কিন্তু ট্রান্সফর্ম হয়েছে, ভেতরে রয়েছে তো ভেঙে গেছে জিনটা, so you don't get that enzyme which makes the blue color. So this is a cluster of sites, you can call them as a and সবথেকে বড় হচ্ছে this is ampicillin resistance. এই LAC-Z এর মধ্যে এইখানটা ক্লাস্টার অফ সাইট বলছি। Now we are going to increase this PUC8, এটা কিন্তু ডাবল স্ট্র্যান্ডেড ডিএনএ। এই যে LAC-Z দেখছো, LAC-Z, Z, but rather Z prime বলতে ভালো হয়। Now this region, I am enhancing the size. CTA থাকে, you have Hinge3, it is a restriction enzyme, Hinge3. It cuts at a different site. Then you have PST1, PST1 cuts CTG-CAG. যেখানে যেটা EcoR1 হচ্ছে GATTC, PST1 হচ্ছে CTG-CAG, AAG-CTT, Hinge3. Then you have SAL1, SAL1টা মনে পড়ছে না এখন, SAL1 site, BAMH1, BAML site আছে, then SMA1, and famously you also have the EcoR1 site. So you can use, this is the actual multiple
cloning site in PUC 8. Now, it is PUC 8. Now, if you look at PUC 18, another vector. PUC 18. This is the lag G prime. This is a more advanced vector, আরো বেশি আছে। Hint 3, Hint 3 site আছে। Then you have STH1 site. These are all restriction enzyme, এগুলো দিয়ে কাটে। Then you have PSC1, PSC1 site, SAL1, XBA1, BAMH1, SMA1, KPN1, SAC1, EcoR1, SAC1, EcoR1, ঠিক আছে? The rest is the same, বাকিটা সেম, এখানে some extra sites are there. PUC 19 টা just একটু same thing, PUC 19 same thing, but এটা উল্টো আছে। EcoR1 ওপরে EcoR1 থাকে, তারপর SAC1, তারপরে KPN1, SMA1, same, but MCS is opposite direction. 18-19 is basically the same, ওই একটু just উল্টে থাকে। বুঝছি? Now, after this we need to know what are the properties of a good host. The bacterial cell in which you will be transforming the plasmid. It should be very easy to transform. So normally people use DH5 alpha strain of E. coli. এখানে সব all recombination is being prevented, recombination হয়ে যায় না, mix up করে যায় না। তারপরে alpha complementation রয়েছে, এরকম অনেক কিছু রয়েছে, which makes this a very good transformable host, E. coli.
আরো প্রচুর আছে DH5 alpha strain. So basically you use calcium and make the membrane competent, brittle, ফাঁক porous করে দাও, calcium দিয়ে treat করো cells গুলোকে, and then you give them a plasmidটা দাও, একটা heat shock দাও 90 seconds, তারপরে আইসে বসিয়ে দাও, membrane গুলো খুলে যায়, it open, DNA ঢুকে যায়, টাক করে বন্ধ হয়ে যায়, যেই আইসে দিয়ে দাও membrane, ভেতরে DNA চলে গেল plasmid. This is how you do it. It should support the replication of recombinant DNA. Now if the plasmid is unable to replicate, this host is not good. You need it needs to be good. The support করবে, প্লাজমিডটা রেপ্লিকেট করলো না তাহলে লাভ কি? We don't use that. It must be free from elements which interfere with DNA replication, specifically plasmid replication. This particular strain should lack restriction enzymes. They must lack restriction enzymes. If there are restriction enzymes, endogenous restriction, the moment you give the plasmid, get করে কেটে দেবে। Then should not have methylases. If there is a methylase enzyme, these restriction sites can get methylated like guanine, cytosine, and guanine. If it gets methylated, plasmid won't be. The plasmid which you get, you will not be able to digest them. Methylated. So when a plasmid basically even a restriction site is no restriction site. Methylate হয়ে গেছে, ব্যাস আর কাটবে না। So it should be deficient in normal recombination function. It must be deficient in normal recombination function. If there is a recombination, plasmid will recombine with bacterial chromosome. তাহলে তোমার প্লাজমিড এমনিতেই চলে যাবে। Plasmid is not going to stay intact. So these are the properties of good host. ঠিক আছে, আজকে এটা অবধি থাকুক, নেক্সট ক্লাস আমি নেব। ঠিক আছে, যেদিন আছে, বোধহয় বুধবার না থার্সডে।